nice when things just work. So this ad was shot 600. It means they had to repeat the ad 619 times before the final shot was done. There's no trick shot. Absolutely everything was sequential, so they had to repeat this 619 times. It became the world's most costliest ad. Okay. A lot of things that you learn out of this. A couple of things. The first video, self-explanatory. Never fiddle around with stray dogs. Why? You know what is the result. Right? This ad talks about creativity, talks about how the advertisement is being presented. Let's close it. Right? Let's close it and let's have the lights on. Quick! Now let's learn something. Before I would forget, I want somebody to remind me about the 8 accents which I did. I will show you this. The button is up. Okay, fine. Now let's get into close payment. Close payment. It's okay. Darkness. Perfect. Okay, now let's learn from the second video. The first video was only an energizer, okay? Just for you to laugh. After you come back from a break, you come and you sit here, okay, for now everybody, especially the ladies, so all the ladies, you now know what to do, right? Yeah? So you can go spread this good news among the other ladies and girls, telling us, you have somebody coming and attempting you for a rape, train the dog. For what? I don't know. So yeah, okay. Second is the advertisement. The world's most costliest ad, in fact. But the moment the ad was released, it came out of the market, the sale increased in a very, very pragmatic manner. Okay? Huge number of sales. Brand sales were strong. Now, I still remember, Coke was banned in India since 1975. I guess 1975, right? 74. Coke, the company Coke was banned here in India. Then after Coke was banned, they said, okay, Coke would have further, so Coke was banned. So what happened? Then all the other drinks came. Bowanto, Gold Spot. I don't know, most of you I don't know if you heard about these names. Bowanto is now picked up recently. But all the other, let's say Gold Spot, let's say color, right? Color. People color. So people will go and buy Gold Spot and drink. So this started picking up. And by late, say early 90s, 7-Up came into the market. Pepsi came into the market. Now all these brands started coming into the market, but Coke still had this the waiting period. By 93 and 94, I think 20 years were waiting period. Yeah, 94. 94, the government gave a green signal. Your waiting period is over. They tested all the ingredients of Coke. They said, okay, yeah, now it is in par with the other soft drinks. You can release. So the Coke team was sitting there and they were discussing. We need to have a promotional strategy. We need to have a marketing strategy. We need to have a branding strategy where we need to captivate the market in one go. The market they were all sitting and they were all, what they were doing is they were breaking their head. Finally, after so much of discussion, right? So many people giving their ideas. Finally, they came to a conclusion. The marketing division, they came to a conclusion. They said, okay, this is how we're going to do a promotion. Let's go by one page, preferably the third page in a leading newspaper for the next 3 days or 4 days. Very costly, huh? To place your ad, so much was costly by then. It was like 10,000, 15,000, 20,000, 1 lakh people. People will pay so much money to get one small portion of their ad. Because print was the only media which is taking. Unlike the social media, what we used to do, unlike, let's say, the visual media, there's only print media. People were only profound about newspapers. Third page. What they did, on the first day, they allowed the newspaper not to print anything on the third page. Blank sheet. So regular news readers, third page blank, what they do? They started calling the newspaper office. Third page blank out. Third page blank out.
So these people have to answer saying that the company on the third page they asked us to leave the third page blank. Second day, what they did, everybody, same third page is totally blank. They kept the cap of Coke bottle and the bottom of the bottle, and with a red color there was only one question mark. So second day, done. Third day, they only had Coke bottle filled with Coke. Second color Coke. From the fourth day, people started falling for Coke. I still remember in the year 1995-96, people used to have Coke glass but fill something and drink on it. You know, but trend up on the kind of Coke, which now fountain, Pepsi, right? See, this is branding strategy. This is what we call as branding strategy. Tomorrow, when you appear for an interview, you become the product there, right? You are the product. Now, you need to go and sell yourself to somebody saying that, hey, listen, this product is worthy. This product is a brand. I want to say, yes, okay, I'm interested in the product, let me buy this. That's where you establish that. Communication is just not about talking, it's about creating the first connect, right? Creating the first connect. How do we create the first connect? How do we create for now? How do we exactly create? Hey, hi. How are you? You're rejected. I'll tell you why, right? Hey, hello. Rejected. Hello. Hey, hi. You're there. It's not wrong. Hey, hi. You're rejected. Nothing. Hey, hi. Why should I ask why? Because I'm not in my mind, Okay. Hello. Hello. What is the meaning of hello? What is the meaning of hello? Hi. Close up, but the கேவலமா இருக்கக்கூடாது. தள்ளி வை. Hello. How are you doing, sir? How doing? Hey, hi. Why did I now shake hands? Now my question to you is this. Let's imagine you're all going for an interview. You're sitting in an interview. Can somebody tell me an answer, the right answer? How much time will it take for the interviewer to select? 3 seconds? 3 seconds. Ata, what's your name? Vijay Meenachi. How should I call you? Vijay or Meenachi? Vimi. Okay, yeah, okay. Vimi. Look at me. Look at me now. 1, 2, 3. Na select aliya. How? 3 seconds enna paatha neenga vandu? Now let's ask she was the girl who came and who actually guided in the morning. She said, "Can come please here." Ipa neenga solunga. What is the answer? 1 minute. 1 minute enna பண்ணுவீங்க? Let's say you are the interviewer, I am the candidate. 1 நிமிஷம். Countdown starts. Focus zoom பண்ணுங்க இப்ப. சரியா? Yeah. Okay, first I will come inside. We'll start going from here, okay? Excuse me, please. Okay, next. I am Chandru, I am a human being. I have one father, one mother, one brother, one sister, one wife, 2 daughters. So now, இதுல என்ன பண்ணீங்க? என்ன வந்து ஜட்ஜ் பண்ணீங்க? அவனுக்கு தான் தெரியும். இந்த கேள்வி எதுக்கு என்கிட்ட கேட்குற? நான் உடனே எஸ்கேப் பண்ணுவேன். Now, how much time do you think it will take? You don't know. அவருடைய இன்னொரு கிட்டே வசூல்ராஜ் MBBS மாதிரி மனசுல எப்போ பார்த்தா நீங்க என்னையே கேட்டுட்டு இருக்க அந்த மகத்தான் கேள விட அவனை கேட்க I don't know. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நீ வந்து மாப்பிள்ளை கேட்கணும் அவசியமே இல்லை. அவளுக்கு யாரெல்லாம் பையன் வந்தா சொல்லுவா அவருக்கு போய் ஓகே. இங்கே 4 பேர் எங்க அப்படி போயிட்டாங்க, வீடு போயிட்டாங்களா? ஏன்? ஓ கிளாஸ்.
ஓகே நீங்க சொல்லுங்க. இது நீங்க ஒரு சிரிச்சுட்டே சொல்றீங்க. இது அப்பா உலகமாக நடிப்பா சாமி. சொல்லுமா. அப்ப சொல்லவோ. ஏய் சசி. சொல்லு சசி. I don't know. I can't say it. I don't know. ये ससी ना वो तो उड़ गया ना लड़े देंगे वो लड़े दे चलो मैं इधर ब्राइट चलो इधर वाल के लिए ब्राइट बोला ले ब्राइट नहीं ना क्लास में ब्राइट नहीं ना उड़े அது वाल के लिए वाला दे அது நாசமா பேர் உண்டீங்க நீ சொல்லு இல்ல இது ஒரு சிரிச்சு சொல்லுவியா இதுக்காக அண்ணன் உன்னை வேலை வாங்கி தரேன் நம்ம பாஸ் ஆயிடும்ல ஓகே இந்த ஊடு கட்டி நீ சொல்லிப்ப டேய் அப்படியே கேமரா திருப்பி அவனை ஜூம் பண்ணிப்ப நான் ஏஜென்ட் பேக் சசி கூட யோசிச்சு யாரு சொல்லுங்க சசி சீ அவன் உனக்கு அண்ணன் மாதிரி தானே அண்ணன் தானே ஒரே குடும்பமா அண்ணன்றா ஒரே அம்மாவா என்ன நடக்குங்க ஏதோ நடக்குது சொல்லுங்க இன்டர்வியூ ஒருத்தனை எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் அவனோட பொறுத்து இருக்கு ஓகே நீங்க உங்களதான் நீங்க சொல்லுங்க நீங்க யாரோ சார் நீங்க யாரு ஆனா ஒன்று சொல்றடா அந்த கூட்டத்துல என்னமோ நடக்குது okay now how much time do you think it will take someone said 3 seconds 3 seconds is too less than time உள்ள நடந்து வரதுக்கு முன்னாடி 3 செகண்ட் முடிஞ்சிரும் அப்புறம் எங்க நீங்க இப்ப 3 ல 30 போயிட்டாங்க வந்து நல்ல ஒரு right I have taken that cold call when I cold life cold call நீங்க சொல்லுங்க படிக்கிறீங்க இல்ல பரவாயில்லை கெஸ் பண்ணுங்க 10 seconds கை கொடுங்க கை தெரியுங்க அவருக்கு சரியா சொல்லுங்க மனசுல சொல்லுங்க it's a medical miracle it will take at least 7 seconds is minimum 10 seconds maximum for you to get a job யோசிங்க 7 to 10 seconds என்ன நடக்குது ஒருத்தன் வந்தா திடீர்னு சொல்லுவாங்க 7 to 10 seconds தான் சொன்ன மாதிரி ஒருத்தன் வந்து உள்ள வரதுல இருந்து your countdown starts okay the way you walk even matters I saw a lot of boys and girls when you went for your break I was observing the way some people walk some people have lovely walk some people have lovely walk yeah you want Sarona okay Sarona now watch his walk now நடக்குது பாருங்க cha 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 okay 7 sometimes even 18 seconds 16 seconds வரைக்கும் ஆகும் so the way you walk even matters a lot right most of them let's say I walk back I will do it நம்மளே டேமேஜ் பண்ணி அடுத்தவனுக்கு ஒரு டேமேஜ் பண்ணா நான் படி வெளில போற கல்ல தூக்கி செத்து அப்படினா என்னோட ஒரு பன்னெண்டு பிள்ளைங்க இருக்கு right let's say இன்டர்வியூ ஆகணும் அப்படி வரணும் சொல்லுங்க உங்க இம்ப்ரஷன் என்ன வரும் கடைசில அவனுக்கு மூளை பௌத்திரம் இருக்கு அப்படியே அனுங்க சில பேர் ஸ்டைல் பண்ணப்பாங்க பாத்திருக்கியா அவன் வந்து ஜிம் பண்ணிருப்பான் போட்டு கொடுக்க கூடாது சரியா
people who do this gym, especially people who do workouts, அவனுக்கு இன்னும் விங்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். அவன் நடக்கிறப்ப என்னடா பண்ணல நான் வச்சுக்கிட்டு வரேன். சில பேர் ரொம்ப கேஷுவலா வராங்க. சில பேர் ரொம்ப நளினமா வருவாங்க. பாத்தீங்க? இல்ல சில பேர் உள்ள வரப்பவே எக்ஸ்கியூஸ் மீ ப்ளீஸ். அவரே உட்கார சொல்லுங்க. If you ask me to go and sit, please take your seat. சரி, இந்த மாதிரி ஒரு கேண்டிடேட் பார்த்தா நீங்க என்ன நினைப்பீங்க? மனசுல என்ன தோணும்? அவனாடா. ஒண்ணுமே இல்ல. You will get that impression, right? It's okay. I mean, you are the HR manager வச்சுக்கோங்க. மனசுல HR manager. What do you think of a candidate like this? You say to ask the question, why are you actually working like that? கேட்பீங்க. இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்? Actually, you know what? அப்படி நான் பேசுறேன். What would be your next reaction? மனசுக்குள்ள இதுக்கு மேல கண்டினியூ ஆகாது. பட் நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க? நடந்து உட்கார்றேன். மனசுக்குள்ள you don't reject. Maybe my mannerism is like this, okay? Yeah. HR is never being judgmental with the way you talk and walk. Must understand me. Maybe I was overdoing it. But the way you walk matters a lot. The way you sit matters a lot. Let's say interview you are asked to sit. You just cannot come. Can I take my seat? Please park your butt. So you will sit. If someone sits like this, அப்படின்னா டென்ஷன் ஆகணும். If someone sits like this, என்ன யோசிச்சு அதேதான். இப்போ கால் மேல கால் போடலாமா? போடணும்னா போடலாம். ஒன்றரை கால் மேல ஒன்றரை கால போடணும், அது முக்கியம். போடுறப்ப அந்த டேபிள் மேல உட்காந்துருக்கு, ஆப்போசிட்ல ஒரு ஃபீமேல் ஹெச்ஆர் உட்காந்துருக்காங்கன்னா சில பேர் கால் மேல காலை போட்டு காலம் பண்ண மாட்டாங்க. அது முன்னோட கவனிச்சு தான் பண்ணுவாங்க. Should be very right? If someone sits like this, this position means I'm closed, I'm not willing to participate. இதுல கொஞ்சம் கையை மடிச்சு உட்கார்ந்து வச்சுக்க, இது தேரவே தராது அப்படிங்கிறாங்க. இது வாயை திறக்காது. இப்படி உட்கார்ந்து கேட்டு வாயை திறக்க மாட்டாங்க. So the way you sit even matters a lot. The way you sit even matters a lot. I was shaking hands with most of them. அங்க ஒரு அம்மையார் வந்து ரொம்ப அப்படியே நான் கை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அப்படின்னு பாராட்ட நினைச்சிருக்கீங்களா? There is a way. There is a way to shake hands between male. I was even shaking hands with few males. There is a way to shake hands. இதெல்லாம் கற்றுக்க முடியும். ரொம்ப முக்கியம். கை கொடுக்குறப்ப எத்தனை பேர் ஃபர்மா கொடுத்தீங்கன்னு பார்த்தேன். ஸ்ட்ராங்கா இல்ல. Your handshake should not be strong. One person was like சில கை கொடுப்பாங்க. புடிச்சேன். பரா இது ரத்தமா அப்படியே. அந்த மாதிரி ஆளு கை கொடுக்க கூடாது. கையில ஒரு எடுத்து கொடுத்தா குளிச்சு குளிச்சுடுவாங்க. சரி. ஆர்டர் எழுது. நல்லா புரியுது. But there's a way to shake hands, right? There's a way to shake hands. So I need to invite our man Raghavan, because from morning he's been doing a lot of help, right? Sit பண்றதுல எல்லாமே he was the one who was doing it. So can I take you as a demo piece now? Okay. Now Raghavan and I are strangers. We only know each other since morning, right? Because he was the one who was assisting us. Let's say the proximity that I keep between Raghavan and me. Please stand there, sir. Right? Now this is a normal professional distance. Acceptable, agreed, universally. What? இப்போ நமக்குள்ள ஒரு ரெண்டடி என்னோட definitely நான் மேல். நீங்க அப்ரூவ் பண்ணணும்ல, சொல்லணும்ல. Yeah, definitely he is also male. Male. Supposing I reduce ஒரு அடி. ஒண்ணுல ஏன்னா ஒரு அடி இருக்கு. ஒண்ணே அடி இருக்கு. இப்போ நான் லைட்டா see again definitely we both are male. சரியா? இன்னொரு அடி. இப்போ நான் பயம் வருது. என்னடா இது?
So I cannot reduce more, right? Now this proximity I cannot. So divide on the let's say he is the HR. You are the HR. You are the HR. Let's say Raghav is the HR. Now another college agency. We use Colgate, close-up, but still we always have a bad mouth odor, right? HR manager is sitting in his chair like this. You are the HR manager. I am the candidate, and I go there. So there is a proximity, right? I cannot go close. So the way you greet, the way you stand, shake hands. But right. When I stand, male-to-male handshake, proximity is always 1.5 feet. Shoulder to shoulder, look at the eye of the person, not anywhere. But I cannot look anywhere. Demo continue. Now watch. I have my own doubts. You feel I'm different. But still, now, how do we handshake with the male? Watch me. I will go, I will grip. Right? If my handshake on the fire, the effects will always go to grip there. So gentle press here. The gentle press. You look at the air. And then we say hello. Professional handshake is always twice. So but how does it happen if it's opposite? Male to female. Distance same. சில அரசியல்வாதிகள் கூட்டாளி தெரியுமா? Opposite sex, focus only on the eye, not anything else. You will grip her hand, handshake only once, and move your hand immediately. Just because she's a female, she's ever put my everybody here. Yeah? They start giving handshake like this. Yeah, ready? Now my first question to you. She's a candidate, I'm a HR. Tell me something about yourself.
what does singing got to do with the company? If the company won't get money because you sing, are you trying to go outside the company, sing and make money? Then what was singing? Kala? 2 years ago. There are close to 93 frequently asked interviews. Now, the first question is tell me something about yourself. Where most of the HR, 93% of HR, throw this question so that they gauge your resume. They go through your resume, they read your resume. Yeah. So, they only tend to gauge the resume. But eventually, they also come up with other questions. Why must they give you a job? Why must I hire you? There is a lot of questions like this. So you need to understand all these questions. You need to understand the way you sit. Sit straight. Human beings. Morning on the night I said human beings sit straight. Human beings sit straight. Human beings. If I never said human beings sit straight, I only said human. Are you and you getting a கேள்வி பிரேக்ல ஆன்சர் கிடைச்சா இதுக்காகவே அண்ணனுக்கு பிசி பில்ல பார்த்து வாங்கி தரீங்க ரைட்டா ஓகே now the way you sit also matters a lot. Let's say in any interview the way that you handle the chair, I have seen people chair எடுக்கும் sit straight. If there is a hand rest, keep your hand on the rest. If you want to sit with your legs crossed, don't shake your head. Tension. Tell me something about yourself. My name is Chandru. What does this signify? Your nerves. Yeah? Sit straight. Shoulders straight. If there is no hand rest, keep your hand here. The table cloth up on the file it's your sitting posture. Always make an effort to sit like this. Yeah? There are two ways of crossing your leg. Prima. Male, two ways. Sitting the legs crossed. One way you karma. This is said to be the Brit way. Britishers sit like this. Americans don't sit like this. Predominant Americans will not sit like this. They prefer sitting with the leg crossed for a 4-cross leg. They will sit with their legs crossed. Can a female sit like this? How should a female sit? Female yoga. This question is only for the female, not for the male. So this question is for the female. So how should a female sit? Please. Yeah, get up. Let's see you a demo now. What is your name? Amrit. என் பேர் சந்திரு கிடையாது. சந்திரிகன் வச்சு சரியா? இப்போ நான் கால் மேல கால் கூட உட்கார நினைக்கிறேன். உட்காரலாம். இது கம்பீரமா இருக்கா? கால் வைங்க. நீங்க உட்காந்து காமிச்சீங்க போஸ்டர். ஒரே ஏதோ காலை ஓரமா வச்சுக்கணும். ஒரு சேலத்துக்கு போகும்போது இல்லை கடலூர் போகும்போது வச்சுக்கிட்டாங்க. ஏதோ பக்கம் கொடுப்போம். கடலூரோ சேலமோ. இப்போ கடலூர் சேலம் சேர்த்தீங்க. இல்லை நீங்க எப்படி உட்காந்தீங்க முன்னாடி கொஞ்சம்? அதுதான் இப்போ சேலம்
சேலம் அது கடலூர். சரியா? சேலத்தை சேர்த்து சாஞ்சிட்டீங்க. மற்ற அம்னிங்களா சொல்லுங்க பார்ப்போம். இப்படிதான் உட்காந்துருப்பீங்க. இதான் அப்படியே அப்படியே சிரமம் எப்படி உட்காந்து நேராக பாருங்க. இப்போ இந்த போஸ்டர் வந்து உங்களுக்கு கம்பீரமா இருக்கா? எப்படி இருக்கு? இதுல வேற சாரி சொல்லுங்க, எப்படி இருக்கு? கால் சேலத்துல கிடக்கு, உடம்பு வந்து மதுரையில் இருக்கு, தலை வந்து கன்னியாகுமரி வச்சுக்கோங்க. நாட் சோ ப்ரொஃபஷனல். எது சொல்றீங்க? அப்படித்தானே தோணுது எனக்கு. இப்படி இருக்கீங்க. சரியா? சொல்லுதா காலை ஓடிட்டு உட்காந்துருக்கா. சோ இது பார்க்கறதுக்கு பயங்கரம் இந்த சீரியல் வில்லி மாதிரியே இருக்குன்ற புலி மாதிரி இருக்கு. ஈக்குவலா இல்லாத மாதிரி இருக்கு. ஒரு கால சேலத்துல போனதுனால அவனுக்கு ஐயோ बताओ आत आओ बताओ please tell what is your impression? It's fine. You like proper like in Salem and Mundam in Kanyakumari. Looks like Bhojpuri. No. Vada Pai. Chepap. நீங்க சொல்லுங்க. இதை பார்த்து உங்களுக்கு என்ன தோணுது? கேட்குங்க. நார்மலா இருக்கிற மாதிரி தான். நார்மலா இருக்கிற நீங்க சொல்லுங்க. Yeah, you. Comfortable உட்கார்ந்த மாதிரி. But a professional sitting posture for a female, it is not. உட்காரலாம், கோணிட்டு உட்காரலாம். ஏய், come on. சொல்லுங்க. காலை கொண்டு உட்கார். A professional sitting posture for a female is never. How should a female walk? How should a female walk? I'll show you a demo. Come. Hey, let's understand all this, man. Like, you're all going to become professionals, right? Tomorrow you all teach your kids, you teach your, say, your siblings. Yeah? Okay, this is a walk, Pachisa. This is a walk. Same time. I'm going to walk. Seriya? Imagine Chandru. Seriya? நீங்க நடந்த அதே நடந்து நடக்க போறேன். நான் அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்பை வாட்ச் பண்றேன். இல்ல நீங்க நடந்த அதே ஸ்டெப் இப்ப நடக்கிறேன். இந்த விட நடந்து வரேன். இவர் சரியா? How does this look? Just see. Now, அதே அமிர்தவனம் மாதிரி. Okay. Right. இதே female walks like this. Especially if you're wearing a high heel, pointed heel போட்டுட்டு சரியா? HR நடந்து உட்கார்ந்து பாரு. நீ நடக்கிற ஸ்டைல் அத ஹை கூட நடக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு. அது தெரியாம நீ நடந்துன்னு வெச்சீங்க. நீ பக்கத்துல ஸ்லிப் ஆயிருக்காது. சேர்ல உட்கார்ந்து போடுறதா? How should a female sit? Sitting and legs crossed, posture everything wrong. Watch me. You will sit. Ladies, one thing what she said is both the legs, both the knees should be intact for everything. Okay? They say your knees are your sisters. They stick along, right? They stay along. They are always attached together. What is the no? It doesn't have a dance in the life. But you will sit like this, okay? You will go cross, so your body will go cross like this. Let me turn around. Leg here, knees together, not. Okay, so that's how a female has to. What you said is correct. It's not wrong, but a professional way to sit is always
பட் பாடி வந்து ரொம்ப கார்னர் போயிடக்கூடாது. பாடி எப்படி இருந்தாலுமே அந்த அந்த போஸ்ட் மெயின்டைன் ஆகும், அந்த லெக் மூவ் ஆயிடும், கால் இருக்கும். ஒன்று இந்த லாக்கு, இல்லை இந்த லாக். This lock is always there and you always keep your hand like this. பின்னாடி போடுமே வருதா, முன்னாடி உட்காருங்க வருதா, மேலே உட்காருங்க சரியா. So this is how a female has to sit. That's what firm handshake. Yeah, இது எப்படி அதே மாதிரி கை கொடுக்குறப்ப எஸ்பெஷலி மேல் டு ஃபீமேல் when you giving hands ஏன் ஃபர்ம்னு சொன்னா இது ஓகே. சில பேர் கை கொடுப்பாங்க. இது என்ன தெரியுமா பண்ணுறது? இப்படி கை கொடுக்குற நேரா போயிட்டு அப்புறம் இதை எடுத்து ஒரு போட்டோ எடுக்கலாம். Okay, thank you so much. I was just making fun of you. Is that coaching? Nice. Okay, anyway, so that's how a female sits, okay? The way they are going on. So for second years, maybe another 2 months to go. Next month you'll all be doing your project with the pen alla words together. Edha one pending undu. Next semester full you will not be coming to the college, right? Enna pandringa internship பண்றாங்க. எங்க பண்றாங்க? ரோட்ல பண்ணிட்டு இருக்கேன். சில பேர் பார்த்தா அப்படினாக்கா லுக்ஸ் தேட்டர்ல உட்கார்ந்திருப்பான். என்ன பண்ற? ஆக்சுவலா தேட்டர் பிசினஸ் எப்படி நடக்குதுன்னு பயப்படனா. தேட்டர்ல நான் பணம் பார்த்துட்டேன். என்னன்னா ப்ராஜெக்ட் வந்து தேட்டர் பிசினஸ் எப்படி நடக்குதுன்றது இவர் பார்க்கறாங்க. சோ அதனால please just by asking few questions you're not even able to answer. You're not able to grip me, okay? You're not able to win over me. Your 15 plus 2 3 kg all put together is all put together is 15 plus 3 years of graduation 18 plus another 2 years of post graduation is almost what 20 years of your bloody experience will be put to test the first 7 seconds, which will make the HR guy to decide if he or she can continue their conversation with you or not. You should be in a position where you should just not impress them, but you should know how to influence them. Adha art. Ellam pandrathu information kudukkradhu mattum. I am here to inform you that I am a human being, I am a male, I was born in the year, I have one father, I have one mother. Eppadi irukku? Vaha adha irukku. So no, that's not. It's all about impressing, right? It's all about impressing. It is just like say if he is the HR guy, I should go there and say, hey, hello sir, how are you? So nice to see you sir. How about having a cup of coffee? நான் குடிச்சு எழுப்பி கொண்டு வந்து உட்கார்ந்து காப்பி எடுத்து வாயில ஊத்தி போடுறா கையெழுத்த. எதுல? அப்பாயின்மென்ட் ஆர்டர். குடிக்கணும் அந்த மாதிரி. This is enough. Right? So just understand. Just understand. If I am going to give you a very simple evaluation right now, most of you will not even cross the basic expectation of a corporate of a company. For people who want to become an entrepreneur, my suggestion, I'm not advising you, I'm not too old to advise you, but my suggestion is at least work for 2 to 3 years, at least 5 years. Understand how an organization works. Understand what is financial management. Understand how to maintain your balance sheet, how to have a positive P&L chart. இதெல்லாம் வந்து படிச்சிருப்பீங்க. But only when you work in an environment that will give you an idea, insight about how to handle things. Now you have money, you will lose money, and you will go back to square one. If you don't make a right choice today, it will take 10 years for you to get back to your choice. I have few friends of mine who are my schoolmates, still in the same category today. Where allows me to right? I am 40, maybe I will touch 41 in another 2 or 3 months by December. Trust me, last 20 years they've been doing all odd jobs. எல்லாம் நல்லா படிச்சவங்க. ஏன்னா அப்படினாக்கா அவன் படிப்பு முடிச்சு எடுக்க வேண்டிய சாய்ஸ் ஒழுங்கா எடுக்க மாட்டான். 10 வருஷம் ஆச்சு அந்த வேலை கிடைக்கிறது. ஃப்ரெண்டோட தம்பி எவ்வளவு நாள் முயற்சி பண்ணுவோம். We were pushing him to all the companies. Recommendation. Nothing happened. Friends, 3 important decisions that you make in your life is very important. First one, celebrity கேட்டாங்க. Can you please tell me what are the criteria that you have before you say okay to your future partner? அப்படினா நிறைய பேர் I don't have an idea. சும்மா இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் சும்மா கதை விட்டீங்க அதே விஷயம். ஐடியா இருக்கலாம் செய்யும். ஐடியா இல்ல அப்படின்னா தப்பு பண்றேன்னு அர்த்தம். ஏன்னா 18 வயசுல இருந்து 22 வயசு வரைக்கும் நீ எடுக்கக்கூடிய முக்கியமான முடிவுகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நிலைநிறுத்துன்னு சொல்லுவாங்க. Right? It determines your life.
Three important choices that you make in your life. The first is your education. என்ன படிக்கிற? The second is your career. என்ன வேலை பண்ண போற வந்து? உங்க தொழில் என்னவா இருக்க போகுது? உங்க வேலை என்னவா இருக்க போகுது? Third is your life partner. Three important choices. If you don't have a planning for this, you will miss. For you to regain that will take another 10 years. 10 வருஷம் கிட்ட முடிஞ்சிரும். எங்கோ காலேஜ் முடிச்ச உடனே இந்த மாதிரி இருக்கு. Most of my friends now a few of my friends full ground நில்ல வாங்கி வீட்ல கட்டிருக்காங்க நிறைய. சில பேர் இதுவே கட்டிருக்காங்க. அபார்ட்மெண்டே கட்டிருக்காங்க. I'm just telling you, life will just go away just like this. This is going to be your norm. You can afford to win or lose inside this place. Going outside, sitting there, and somebody coming there and telling you, hey, you are a loser, will demotivate you, will bring you down. Will maybe ஒரு ரெண்டு rejection okay. Continuous rejection na unakku manas kalandrum. You kada parakadhu. So I suggest you guys start working your language skills, start working on your profiling, start working towards your branding. You must already become a brand, okay? Becoming a brand is like Simbu. When Simbu got into the media industry, became a hero. அவன் எந்த ஊருக்கு போனா அவனே காசு செலவு பண்ணி அவனே கட்டோட வச்சாங்க. எல்லாம் சிரிச்சாங்க வந்து. ஏன்னா அவனுக்கே கட்டோட வச்சுக்கிறான் வந்து. அவன் காசு செலவு பண்ணுவான். அவன் ஒன்னே ஒன்று சொன்னான் வந்து, நான் ஏன் எனக்கு நானே கட்டோட வச்சுக்கிறேன், என்ன நானே பிராண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அப்பா அவனை பிராண்ட் கொடுத்துருக்கேன், அம்மா அவனே பிராண்ட் பண்ணிட்டான். செல்ஃப் பிராண்டிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாஸ். நான் என்னன்னு தெரியாம என் வீட்டுக்குள்ளாரே நான் 10 வருஷம் உட்காந்துட்டு ஐம் அ ட்ரெயினர் 4 வருஷத்துல கத்திட்டே இருக்கேன். Do you think somebody will know? See, I'm coming to your college after 8 years, okay? In 2012 I'm here. Your director was able to recognize me. ஒரு 3 நாள் நான் வந்து போயிருக்கேன். எனக்கு அப்புறம் வந்து 30,000 பேர் வந்து போயிருப்பாங்க இதுக்குள்ள வந்து. Am I right? I'm meeting her after 3 years and she's able to recognize me. Why? Because when I was here, I created an impression and I went out. அவன் வந்து என்ன உன் நம்பர் எவ்வளோ எடுக்கணும் தேட கிடைக்கவே இல்லை. ஒரு 8 வருஷமா நான் உனக்கு இந்தியாவில் ஒரு பின் நினைச்சேன். நான் என்ன 3 நாள் இங்கே இருந்தேன். 3 நாள் நான் we didn't have any big interactions, okay? She was only observing it from the students. What is he doing? What is he doing? So very soon we are going to have one such program for you all. We are going to, he's coming up with a proposal. Please do take it very seriously. Or please check out my 2012 batch. You will know the kind of places where they know place, the kind of work what they're doing. Right? Seriously. There is a plan in place. There is a program in place. You need to be groomed. என்னதான் இருந்தாலுமே ஒரு என்ன சொல்லலாம், அழகு நிலையத்துக்கு போய் உட்காந்து என் முடிய ஒழுங்கா திருத்தா அப்படின்னாக்கா கேவலமா தான் இருக்கும். ஒரு பியூட்டி பார்லர் நீ போல அப்படின்னாக்கா அப்படிதான் இருக்கும். எதுக்கு போறாங்க? To add those extra value, right? So we are going to have say maybe a continuous program for you guys, groom you, make you the extra value. இருந்தா அப்படி இருக்கணும். அதுவும் உள்ள போனாக்கா till date, okay, till date, touch wood. I've been taking programs since 1999. The first program which I ever took was for the prisoners, Trichy Central Jail. I was asked to train 38 professional murderers and convicts. 6 months was my project. I did project for them, train them on computing skills. Slowly started giving them other feats also. By then the superintendent was there. 2000 January 1, I was inside the prison celebrating with them. Well, we had a small function. Suddenly, you know what happened? The superintendent said, எல்லாரும் பேசுறாங்க. I was doing the நிகழ்ச்சி MC. Suddenly I said, Chandru, நீ பேசு. ஒரு dumb stuff ஆயிடுச்சு. நான் ஒரு 2000 பேர் உட்கார்ந்திருந்தேன். I just went, I don't know what I did. I just was holding the mic like this. I started. I spoke for 20 minutes. After the 28th minute, most of the students came to me and said, you made a sense in my mind when you spoke. By evening, when we all had a small high tea along with the superintendent, my mom was there, and all friends were there. Appa was not okay. He said, Chandru, in the future, if you will get an opportunity to use your mouth, use it. சொன்ன ஒரு அடுத்த வருஷம் இருந்தார். மேபி நான் சொல்ற சூப்பர் நிறைய பேர் தெரியாது. பேர் தாஸ் தெரியுமா? அவர் பையனை சொன்னா தெரியும் எல்லாருக்கும். சிவகார்த்திகோட அப்பா. Right? So he was the one who spotted me out there. And for me to do that, I had to work out on my own skills. ஒரு டைமண்ட் உள்ளத எடுக்கிறப்ப வெறும் கல்லு தான் இருக்கு. The more you polish it, the more you shape it,
that stone becomes a highly valuable diamond. For that, it has to go through a process. You have to go through the process. Sometimes things will be tough. Sometimes you need to go through rough stages, or else அன்னைக்கு வந்து வேலை ஜெயிக்கும் உனக்கு ஒரு மாசத்துக்கு 10 லட்ச ரூபாய் சம்பளம்ன்றது கனவுல மட்டும் தான் நடக்கும். அது நடக்காது. For this you need to go through. For somebody to offer you, select you, elect you, you need to go through. Right? It's so nice to meet you. I hope it's a very small session. I didn't bore you. I think nobody slept. And I hope you learned at least something. It was just an eye opener for me, right? I was only going through an eye opener. Oh, okay. Okay. You want me to do that 7 action now? 8? 8, huh? Okay, I'll do whatever it is. I'll do whatever action comes on my way. Okay? So nice. Anyway, thank you so much, guys, for listening to me. It's totally a new experience for me that I'm inside DG Vaishnav College, especially addressing all the business school students. The first year and the second year, all handsome boys and beautiful girls sitting there. I hope you all thoroughly enjoyed today's session. Yes? Open your mouth and talk, no? Yeah. You should talk. Open your mouth and talk. Open your mouth and say, she's already. Okay. So I hope you all thoroughly enjoyed today's session. I still remember some 12 years ago, I had the best of the opportunity to go to UK, and when I went there, people were totally different, okay? Completely different there. And the moment I started doing away or maybe taking away my class, suddenly a guy got up and he said, "Sir, can you please clarify me on this concept? Things are not actually working out here." That is when I realized I'm not in India anymore, so I had to shift my gear into the English accents, and slowly I started melting myself into the accents. More dear friends, I would really appreciate that when you come here into the class next time, I would prefer that you probably bring your notebooks and your pen. But apart from all this, it would be great if you would open up your mind, because your brain is the biggest book that you can always have. Register everything. But let me tell you, this is not exactly what English people speak like or look like. If you had the opportunity of traveling down to the Scottish counties, especially they speak an accent called as the Cockney, and in Cockney, especially if you meet them on a Monday morning, they will always not say Monday, they will say Monday, and if they want to have your number, they never say number, they say number, and it's so nice that people over there always look at you and say, "Hey boys, fuck your sit here, we can probably meet on the next Monday morning. Every Monday, you're here. You speak English, it's lovely, you're here. You sit there, it's lovely, you're there. And if you speak further, say sign and all, because you're never here there, you're everywhere." I'll tell you, it's just not that you speak Cockney alone. People who get into this land where people have a lot of kangaroos dropping up here and there, they always have the tinge of Cockney along with the American accents, and they call themselves the Australians, and the Australians will always have a different accents. It's just like something's been stopped into the amounts. They munch here, they munch there, they jump here and they jump there, and this is how they speak. Well, let me tell you, it's just not the way they speak. We always follow, we always get fantasized by this particular accent which I'm using right now. That you always want to get up early in the morning, get dressed up quick, fast, and then you go to your college, sit there, boys look at the girls, and the girls look at the boys, and maybe the lecturer keeps looking at both of them. Right? But I'll tell you something, you're not just sitting here because you decided you're sitting here because you're decided to be sitting here. I just want to stop here, maybe move on to another accent, especially if you travel down to the northern part of the country, especially to Europe, and especially if you land up yourself into this place. And if you ask somebody that you would want to have a cup of coffee, they never offer you coffee. In fact, they say, "Oh, you're here, you would want to have a cup of coffee." No, never can you have a cup of coffee here in Russia, because in Russia you always get good vodka, little vodka can pinch you a little bit. You like vodka? You like, no?
After the first mix, he will keep asking me, give me a little more. But I will tell you, you have work, whatever it is, you need to have your lunch properly. And especially, Russians always keep this cuisine extremely well. And if you happen to go there, especially to the Italian restaurants, have you ever been there? You should always go there once. Because the moment you enter there, Italian people have the lovely attitude of calling you, especially saying, "Oh, Santa Maria, you're here. Would you like to grab the lovely pizza and have a bite over it?" But not to stop here. You can always move on to the Chinese accent if you want to. Or if you don't want the Chinese accent, you can always get into the Afro-American accent that you want, maybe put a little bit of bass voice on this. But whatever said and done, we come back to our country. We will go home. We will look at the mummy and ask the mummy, "Mummy, I agree you put little rasam for it." Anyway, thank you so much, guys. Thank you so much. It was so nice. First thing is, I need to thank my friend, a lovely friend who brought me here one more time. It's just been a memory for me to go back 8 years and then look at things that we've been doing here. I guess if we get an opportunity in the future, let's work together. And I wish that you guys will start utilizing your own potential, right? Thank you so much for lending your ears. Thank you so much for lending your eyes. Thank you so much for lending your throat, talking to me, meddling with me, fighting with me, laughing with me, and not crying with me, right? And thank you so much for introducing me. Thank you so much for guiding us today morning. And thank you so much for operating my laptop. Thank you so much, guys. Have a lovely afternoon. See you again one more time. Thank you.